Hi everyone, welcome back. This is the new lesson on vocabulary this time. Today we're going to talk about cafes and restaurants and also hotels. And after the topic of traveling, I think this is going to be very important and useful for you guys in case you're going to go abroad. And I'm sure that you're going to visit other countries than Kazakhstan, right? And as I mentioned earlier, there are going to be a lot of English words that you need to know, to understand, and that you need to know to express yourselves. So let's start. This time we're going to talk about cafes. Let's start with hotels, by the way. То есть сендер вот жерге келдіңдер да, елестетейік, что вот аэропортты бітірдік, енді әрі қарай сендерде келесі жаққандай олар отельге бару, иә. И жалпы біз не істейміз? Көбіне, кстати, отельді заранее бронировать етеміз. Ол бізде, по-моему, мен мына жаққа қостым, ол book a hotel room. I didn't. Okay, book – это как книга, да, книга, кітап дейміз ғой, вот сол сияқты. Book a hotel – это еще етістік болады. Вот, допустим, вот келдіңдер отельге, да, что мы делаем в первую очередь? We check in, okay? Check in – это как раз-таки жаңағы отельдің ішіне как бы уже кіру. Зарегистрироваться дегенге күшті келеді. Помните, біз airport vocabulary'ді қарастырған кезде сол нәрсені өткен болатынбыз, то, что регистрациядан өтеміз, чтобы жаңағындай boarding pass алу үшін, да, чтобы әрі қарай самолетқа кіру үшін. И это у нас check-in. И то же самое бізде отельдерде қолданылады. Okay? Check-in. А жалпы отельде оставаться, қалу, да, отельде жить и так далее, мы не говорим live in a hotel, мы говорим stay in a hotel. Okay? Мына жақта вот staying in a hotel деп жазып қойдық сендерге. For example, when you arrive, you have to check in at the reception. Reception, это всем понятно. To get the keys of the room you booked, okay? And then when you enter your room, there are a lot of hotel facilities. Facilities деген это вот такие вот как бы сервис дегенге кішкене келеді. То есть facilities это то, по факту, чем вы пользуетесь сол жерде, отельде. Это может быть room service, например. Room service это вот жаңағындай тамақ заказ беру номерге. I remember when we were in Abu Dhabi, we used a lot of room service. Like, can we get this? Can we get that? Can we I don't know, order a massage and something? So this is a very useful thing abroad. So for example, she called room service to order some fresh juice. Okay, and then another facility would be air conditioning, of course, which is super vital, right? Кондиционер, оны көбі шатастырады, жаңағыдай conditioner деп айтып жатады, кондиционер деген сөзге ұқсағандықтан. But in English we say air conditioning, okay, ing in the end. So the hotel room was pleasantly cool thanks to the efficient air conditioning system, for example. Okay, there is a difference between rooms in hotels, of course. There is single room, заметьте, да, вот это king size bed и так далее деп айтып жатады ғой. И вот соған байланысты румдар бөлінеді. Single room, double room, and sometimes they offer triple room for 3 people. And here I added double room, то есть көбіне біз не қолданамыз? Double room қолданамыз, это 2 адамға арналған үлкен төсегі бар номер, былайша айтқанда. The double room we reserved was clean with a view to the beach, for example. So what I notice is that, you know, well, it's obvious, but when you have a view to the beach or to a certain, I don't know, the skyscrapers and something like that, the price of the hotel just rises, and it's crazy. Okay, another hotel facility would be minibar, which is kind of tricky because when I first visited Turkey, when I was in Istanbul with my friend, we didn't know that minibar was paid on a paid basis. We thought that it's free. То есть мини-бардағы нәрселер біз ойлайтынбыз, что олар тегін деп, короче, іше бергенбіз ғой, оказывается, оларға төлеу керек екен. Так что будьте осторожны, если на отельге қонған кезде сендерде андай холодильник тұрады, вот как раз таки такой маленький холодильник, ішінде жаңағы кола, алма, напитки, они супер-мега дорогие. All the time they add prices for those drinks that you can buy in stores, actually. So be careful. I was surprised to see a minibar filled with snacks. I was surprised to see that minibars are on a paid basis, that they are not free. Okay, вот оған еще сендерден ақшаны уже ресепшн алады, когда вы check out. Okay, check out это как раз таки пока-пока, когда вы выселяетесь, он қазір берем. You also, when you book a hotel room, you make sure that it's available, right? Available это означает доступный. Available, доступный, то есть қол жетімді дегенге кішкене келмейді. Қол жетімді деген біз көбіне баға жағын айтамыз ғой, но available да қол жетімді деп те аударылады. В данном случае бос, okay? Бос, и сен оны қолдана аласың деген мағынада, available. The hotel has a limited number of rooms available, for example. Or you can also say there are a number of
I don't know, the number of rooms available today, for example. Okay, и когда available room вообще жоқ, мы как говорим? Fully booked. Толығымен жаңағындай заранее броньдалған. Okay, fully booked. We tried to make a reservation of a double room for the next month, but hotels turned out to be fully booked for 2 months ahead. И смотрите, здесь очень классная фраза, это turned out to be. Оказалось. Вот біз айтамыз ғой ағылшынды, как сказать, допустим, оказывается или оказалось, деп. Это у нас глагол turn out. Turn out. То есть hotels turned out to be, это оказалось, то, что они, т-т-т-т-т-т, okay? 2 months ahead, это за 2 месяца. Екі ай бұрын деген сөз. Okay, let's move on. We have in advance. Как раз таки book у нас идет in advance. Бұл бізде заранее, алдын ала деген сөз. Okay, ертерек. Discount is offered for guests who book their rooms at least 2 weeks in advance. То есть екі апта бұрын заранее. Екі апта бұрын, младше айтқанда, да? 2 weeks in advance. Смотрите, как работаем, да? Сначала говорите қанша апта или қанша күн, потом только in advance. То есть 2 weeks in advance, 3 days in advance и так далее. Next, we have the word stay, as I mentioned earlier. Смотрите, жалпы stay деген етістік, оны біз үйреніп қалдық, то, что ол етістік, да, сөз точнее етістік, как бы оставаться, да, в отеле и так далее. Но еще ол бізде затесім болады. То есть отельде болатын уақыт, вот это вот время, которое мы проводим в отеле, это тоже stay. And for example, if you just been abroad, right, if you've just come back from abroad, I can ask you, how was your stay? So it means that how was this period of time that you spent there in their hotels, okay? So stay can also be a noun in this case. Check out, это уже выселяться из отеля, когда сидишь уже пока-пока, be ready to check out of the hotel by 11 a.m. And one of the things that I hate about staying in hotels abroad is the fact that you have to check out early, like by 12 p.m. is not that early, but for me it was. And you have to get up early, you have to get your things ready to check out, and you always check out early, but you check in late after 3 p.m., 4 p.m. at around this time. And I hate the fact that you don't get to spend enough time in a hotel. I think it should be fair, from 12 p.m. till 12 p.m., but they never do that. Okay, now let's move on to the topic of cafes and restaurants, because this is also important for you to understand in order to be able to express yourselves abroad, right? And this is something that most people find difficult abroad. Like they enter a cafe, a restaurant, and they're like, oh my God, how can I order this thing? And they always take their phones and open Google Translator and stuff like that. So don't do that, and I'm going to give you some vocabulary in order to deal with that. Let's start with the phrase to book a table and make a reservation. Это как раз-таки book, бізде вообще везде book, это броньдау. Okay? Make a reservation деп айтуға болады, book a table деп айтуға болады. Но один момент, как бы make a reservation, вы его уже не можете использовать жаңағындай не отельге байланысты, вы это уже используете cafes, restaurants-ға байланысты. It was a good idea to book a table in advance at this cafe as it gets quite busy during lunchtime, for example. You can also ask, for example, if it's on the phone, right? You can say, can we book a table for 2? Вот a table for 2 это такая классическая фраза, екі адамға столик на двоих, Okay, when you go to the restaurant and you see the menu, you can say, can I get the menu, please? And then you see the menu and there will be starter. Okay, starter это такое бірінші тамақ, первое блюдо дейміз ғой. Бізде на первое в основном это супы, да? For example, soup or light salad это starter. От слова start, бастама, бастау. Main course это как раз уже егізгі тамақ, основное блюдо, второе блюдо, да, былайша айтқанда. The restaurant's menu offers a variety of main courses, including steak and pasta, for example. Dessert. Будьте, пожалуйста, внимательны со словом dessert и desert, это не одно и то же. Desert дейтін болсақ, ол жақта бізде екі S емес, бір ғана S, и ол бізде пустыня деген сөз, окей? Desert деп оқылады, дәл осылай жазылады, просто бір ғана S болады. Ал dessert, заметьте pronunciation, да, ударение, это десерт, dessert. Знаете, как я запомнила? Я всегда путала осы desert и dessert. Был этот звук в ТикТоке, или в ТикТоке, в Инстаграме, не помню, типа... анда не отырады,
блин, Cher деген әнші бар, Cher деген әнші, бұрынғы әнші, мен даже оның өлеңдерін білмеймін, просто сондай әнші бар екенін білемін да. И она там сидит, короче, рассказывает какую-то историю, типа, менің мамам кезінде маған айтқан, find a rich man, and I said, mom, I am a rich man. Наверное, вы слышали этот звук. И сол кезде она говорит, типа, men are dessert. Типа, для сильных независимых женщин мужчины это как просто десерт. Типа, оны біз как main course ретінде қабылдамаймыз, мы прям полностью не rely on them, да, а их принимаем как dessert. И вот осы жерде мен почему-то сол кісінің дауысы есімде қалып қойған, dessert, men are dessert. И dessert деп мен осылай десерт деген сөздің оқылуын жаттап алдым. А так я всегда путала со словом desert, например, пустыня. Мен очень часто путала их. Okay, so dessert, десерт. Appetizer – это main course-қа дейін кішігірім тағам. Ну, как бы, смотрите, у нас есть и starter, и appetizer, екеуінде айта береді. Көбіне просто appetizer деп прям закусканы айтады ше, такой вот тоже starter сияқты жүреді, но starterда, видите, суп, там, жаңағыдай салат, сондай ғой, а appetizer это именно сендердің не деуші еді, аппетиттеріңді ашатын, былайша айтқанда да, сондай кішкентай закуска. Например, can I have some garlic bread as appetizer before the main course? And one more interesting fact about appetizers is that in Iceland, when I was in Iceland this summer, олар, знаете, что дают всегда в Исландии? Кафе ресторандарда нан мен май береді. Всегда нан мен май алып келеді, сен ресторанда отырасың осылай, и типа тамақта main course таки емес бұрын appetizer ретінде солай bread and butter алып келеді. Okay, serving. Serving это жаңағы ұсынылатын тамақтың көлемі, и как бы, ну, serving size это көлемі, а serving это в целом то, как эта еда подается. Okay? И в целом to serve это и служить, да, біз білеміз serve деген сөзді. Servant деген отсюда идет слово, то что служащий, servant, или жаңағыдай не официант такие дейді, тоже servant деп айтып жатады. Ал serving это жалпы подача блюда. Okay? А serving size это уже тамақтың көлемі. Specials это белгілі бір күндері ғана алуға болатын тағамдар. Наверное, это тоже бізде заметили. Қазақстанда тоже кәдімгі жазады specials деп жазғанын көрдім мен көп жерлерде. Это реально. Например, some cafes and restaurants serve some soups, like, I don't remember what kind of soups, but I saw that in one of the cafes only on Wednesdays. То есть только среда күндері, только соны береді деген сияқты. Это вот specials, белгілі бір күндері ғана алуға болатын тағамдар. All right, vegetarian food and vegan food. Смотрите, vegetarian мен vegan айырмашылығын білу маңызды негізі, егер шетелге баратын болсаңдар, но енді Қазақстанда маңызды емес, потому что бәріміз ет жей береміз. Шетелде сендерге маңызды болады. Vegetarian это етсіз тағамдар, вот просто ет именно жоқ. А vegan это вообще все, что касается животных. Это и сүт, это и жұмыртқа, то есть мне интересно реально не жейді олар вегандар. А вот вегетарианецтер деген бар, да, вегандар деген бар. Вегандар, например, фрукты, овощи, басқа ештеңе жемейді. Они вообще, вот животное происхождение вообще ничего не кушают. А vegetarian хотя бы уже иногда более-менее жейді. Okay, ordering meal. How do we order? So to order, это заказ беру, тапсырыс беру, yeah? To have something, это жаңағы тамақ жеу. Например, to have lunch, ну, have lunch, have dinner, have там supper деп айтып жатады кейде, да? Это еще кәдімгі определенный тағам түрлерімен де жүреді. Например, to have a sandwich, to have some rice with chicken, right? То есть вместо того, чтобы говорить eat, тамақ жеу. Көбіне мы же, если я вас сейчас спрошу, типа, мынаны жеу деген қалай болады десем, вы сразу, скорее всего, скажете eat. Но на самом деле, көбіне біз ағылшында have деген сөз қолданамыз. Okay? Просто have. Например, I'd like to have the filet steak with some rice. И будьте осторожны с pronunciation of filet, okay? You don't pronounce the last T in this case, okay? It's filet steak with some rice, for example. Okay, when you order, you ask, can I have this? Okay, can I have them? Or you can also ask, I would, no, it's not a question. You can also say, I would like this and this and that. So I would like to have the filet steak. I like to have this and that, okay? And also, instead of I would like, we will talk about this topic in future tenses in grammar. You can also say just I will, okay? I will have a burger with some beef, например. То есть просто I will, I would like, либо уже как вопрос, да? Can I have... Или вы можете вот таки спросить, типа, is there
is there там filet steak, если есть, да, там do you have filet steak, то есть есть ли у вас стейк из филе и так далее. Вот так вот можно спросить. Это такие прям базовые вопросы и слова, чтобы сендер спокойно тапсырыс бере алдыңдар. И сол тапсырыстарына қарай жаңағы нені алып келеді. Как бы когда обозначаете уже main course-қа, dessert-қа, т.т., вы используете preposition for. So for the main course, I'd like the filet steak with some rice. For the dessert, I would like to have this and this and that, okay? Now, what else do we have? We have the word service. Service это жаңағы не? Ну, тип деп атаймыз біз, да, это жаңағы оплата за работу официанта. Это чаевые. And this is quite popular in foreign countries rather than in Kazakhstan. In Kazakhstan, I've never given any tips, by the way, to any waiters. But when you go abroad, they kind of wait for it. Especially, I heard that in the United States, I've never been to the United States, but I've heard that it's quite normal to ask for a tip and to give a tip. It's like a normal being, right? But in Kazakhstan, I think it's not quite popular. So the prices in this restaurant include 10% service as well. But you know, the service, although in Kazakhstan the service is included in the price, right? But in other countries, especially in the United States, you would need to give it, you know, some extra. So a bill check at the төлем. И жаңағы, например, after enjoying a delicious meal at the cafe, the waiter brought the bill, okay? And tip. То есть, да, чаевые жаңағы кейде как бы сервистен типті ажыратып жатады, то есть типті бөлек беріп жатады, это вот чаевые. Конкретно сендер өздерінің пожеланияларың бойынша, если вам очень хорошо, прям сильно залетел сервис, вы как раз таки даете вот этот вот тип. Еще, кстати, тип бізде аудармасы бар, екі аудармасы бар бұдан бөлек, это совет. Например, да, tips, can you give me a tip on how to learn English, for example? Or top tips for, I don't know, traveling abroad and so on. Еще tip деген это кончик. Или, например, кончик языка, да, tip of the tongue. И когда мы говорим, вот вспоминаем слово и забыли, мы говорим, oh, it's on the tip of my tongue. Тілімнің ұшында, on the tip of my tongue. So tip это чаевые, совет, еще и кончик болуы мүмкін. That's it for today. So today, let's wrap things up. Today we talked about and we learned, I hope that you're writing everything down. We learned a lot about hotels, restaurants, and cafes, how to order something, right? Order some food in cafes and restaurants, how to stay in hotels, how to book a hotel. And you always, in all these cases, if you notice, you always use the verb would like. So I would like to book this and this and this room, right? I would like to order this and this and that food. So you always use the phrase I would like, or you can also use the question, can I? Okay? And that's it for now. Learn this vocabulary and don't be cringy in hotels and restaurants. See you in next videos. Bye-bye.